In today's episode, I shall be guiding you on an adventure into the heart of Hainan, where we shall be venturing into primordial rainforest in search of nature's masterpieces. This is big! Returning to the wild woods and rediscovering the nature within myself. 很凉快这里。我们都是吹着山里面非常自然的，没有空调片着了。Learning, acting, observing insects, and gaining a new understanding of the beauty of life. 让孩子直接亲身的去参与蝴蝶的成长的这个过程，我觉得相信他的这种感受会更深刻一些的。So come with me back to our roots and back to nature. Long, pleasant summers and short, mild winters is one of the hallmarks of Hainan's Qiongzhong Li and Miao Autonomous County. Qiongzhong is located in the central region of Hainan and has been affectionately named the heart of Hainan. Over 80% of the county of Qiongzhong is covered by rainforest. I invite you all now to come with me on a journey into the forest kingdom and taste for yourselves the clean, fresh air of Qiongzhong. When viewed from above, Qiongzhong County's 52 mountains of over 1,000 meters appear in contrasting hues one against the other. Of Qiongzhong's many mountains, it is the pristine ecology of Baihualing that really sets it apart. The mountainous beauty spot of Baihualing boasts the largest swathe of tropical rainforest in the whole of China. Guide Yu Dejin takes round visitors who come to admire wonders of the tropical rainforest. 百花岭这个名字起得很漂亮啊！咱们山岭上真的是有上百种花吗？早期百花岭叫百花岭，因为每年3月的时候，漫山遍野会开满了白色的木油桐花。那为什么从这个白色的白就改成百呢？在1956年，党中央在文艺界提出了百花齐放、百家争鸣的方针，然后我们也应了这个景，就更名为百花岭。我听你讲是3月份那个白色的小花会开，咱们现在8月份是不是白来了？3月有白花，8月有8月的美景，然后我们这边请一起去看一下。Baihualing occupies an area of 25,000 square kilometers, approximate to an area the size of 3,500 football pitches, and is home to all kinds of weird and wonderful things. 这是我们到百花岭景区看到的第一个景点——百花瀑布，非常的美哈，就像一条在森林中挂的白色丝带一样哈。Baihualing's waterfall has been termed Hainan's first waterfall. Its water cascades downwards over 300 meters from top to bottom. 哇，一进来瞬间就感觉非常的凉爽哈。对，因为这里森林覆盖率特别高，阳光都被大树挡在外面了。年平均气温的话在22度左右，负氧离子的话每立方是4万个。雨林现象的话，随处都可以看得见。我们这个热带雨林真的有很多非常美的现象，也有很多奇特的现象哈。比方说像我们这个飞来石哈，可不可以小看这个飞来石？小的那块石头的话是形成于2亿年前的花岗岩石，然后因为地壳运动刚好坠落在我们这块16亿年前的老花岗岩石上。哦，16亿年前跟那个2亿年前的这两个数字的碰撞，我真的没办法想是什么概念呢？是的，刚好坠落老花岗岩石上，所以我们称它为那个飞来石。然后接着我们往上面走的话，到百花天池。The source of the waterfall is the lake atop Baihualing. The confluence of several mountain springs, the lake has never dried up, and its Chinese name of Heavenly Pond marks the old belief that rainwater falls from heaven. 这里的风景真的好美啊，就像世外桃源仙境一般。我看那边很多植物是缠绕在一起啊。那个叫藤本攀附，它是需要依附在植物树上，然后向上生长。哦，就有点像那种丝瓜或者说葡萄啊，就是需要依附别的植物或者说树木才能长出来，是这个意思对吧？对对对，是这意思。哦。然后你看那边在水中的那个叫植物绞杀。绞杀？哇，这个名字听起来好可怕呢。动物界有弱肉强食的现象，然后植物界也一样有的。那就是说，一个植物可以杀死另外一个植物。对对对，是这意思。因为热带雨林它的气温非常的适宜，湿度非常的大，非常适合这些热带植物生长。然后植被非常的多，它的空间也就小了。它们都为了争夺日里阳光呢，就互相抢夺养分嘛，来成长。然后最终呢，就形成了一个网状，这就叫植物绞杀。那看来在这个热带雨林里面，连生存是一种奋斗，一种挑战哈。对对对，是的，是的，是的。哎，我看很多树上，哎，有那种一个一个像花篮一样嘛，那是什么东西啊？哦，这个叫空中花园。空中花园。
对对对，起码比礁鲨的名字好挺多了。热带雨林空间比较小，植物为了生存，它就要另谋出路，然后就搬到了我们的雨林半空中，所以我们叫它空中花园。那个植物的种子是怎么播种的？它是通过动物还有那个风把那个种子输送到上面的。他们那个养料从哪儿来的呢？你可以看一下啊，上面的那个大树的枯叶会随着风，然后吹了掉落下来，到它那个根部的地方，它就腐败过后啊，就会形成养分，然后输送给它成长。哦，那怪不得在这里随处可见的这种空中花园哈。还有一种植物随处可见，它是植物界的活化石，它叫梭罗。哦，那为什么梭罗叫活化石呢？1.8亿年前，梭罗和恐龙出现在同一时代，被誉为最古老的蕨类植物，也有蕨类之王之称。好像我们老家英国也有这种梭罗，只不过我估计品种不一样哈。大自然真的好神奇。对对对，我们往前面找还有更好看的。好，哇，这个树的树根怎么长都在外面呢？对，它还有一个很形象的名称叫根孢石。就一些小鸟哦，它吃了果实会通过排便，那个果实在粪便里面嘛，然后掉在了石头上，然后它生根发芽，然后它的根部呢需要吸收养分的话，就必须往下延伸。它在寻找这个土壤是吧？对对对对。Reaching upwards for sunlight and downwards for soil, it is far from easy for a plant to find its place in this environment. This has engendered not only the fighting instinct of its plants, but has also given rise to some rather remarkable characteristics. 哇，一走进来的我感觉一下子就安静下来了哈。植物的话，它具有一个吸收声音的能力，还有它能够储存水分。以前村民上山打猎和上山采药的时候，他们都不需要带水壶的。那渴了怎么办呢？渴了就喝这个扁担藤，它里面的水分非常的充沛，他们会把这个砍开，然后拿着这个扁担藤，然后对着口。它有汁液流出来，然后味道的话就像山泉水一样。哦，这样子，那我们可以尝试一下吗？不行不行，我们要保护森林啊，也对的。哦哇，这个树好高啊！你看它像什么呢？我觉得有点像我们英国威尔士传统民族的乐器竖琴。对，我们称它为天琴树，因为它的树身像琴身，垂下来的黄金锁像琴弦。那它有多高啊？30多米，相当于大概10个楼层哈，是吧？ The harp tree is a magnificent product of a tropical rainforest. This tree evinces one of the most amazing qualities of the plant kingdom, the ability of one tree to spawn a whole forest. 你看，我们背后是不是3棵树啊 ？1, 2, 3。不对不对，这其实是1棵树。你猜一下，这3棵树里面哪一棵是主树？这个吧。对，真棒。这棵是主树，在生长过程中形成了2颗比较粗壮的枝干，然后深入土壤，形成新的枝干，就变成了独木成林。我来到海南岛之前，我真的没有见过这种树，非常的壮观。Mother Nature really is a worker of miracles. Jurassic ferns in a 3,000-year-old forest, being here is akin to traveling back to a bygone age. Many thanks to Yu De-Qin today for her time and for opening my eyes to the wonders of the plant kingdom. Leaving Baihualing, I arrive at Limu Mountain. Here, nature is present in all its glory. Even the human presence has been laid out beautifully in perfect harmony with its natural environment. This place is the intriguingly named Mountain Study. Zhang Baoqin is its proprietor. 欢迎你来到雪儿山坊，来到雪儿山坊，谢谢，终于到了哈。对，是雪儿山坊，我很好奇是什么意思呢？那个“雪儿”2个字是取自《论语》的开篇之语，它的表示说我们要心怀一种学习的心态，向世间万物学习这样子。那是雪儿，那山房呢？山房不就是山里面的一个反射吗？我带您去看看这山里面的家，怎么样？可以啊，很好。好，来。The Mountain Study is located deep within Limu Mountain. The building used to be a forestry station school, but as more and more children moved to the cities for their education, this rural school slowly fell into disrepair. Keeping the old school building as the blueprint, Zhang Baoqin has modified it by adding one more story, with each level serving a special function. 这个是1楼的话呢，它还是保留原来学校的这个样子啊。带你来看一下，这里有一些老照片啊，看一下。你现在看到的这个墙上的这些照片，是黎族苗族他们真实的这样的一个生活，他们的相貌、服饰，还有他们的
房屋、他们的耕作、他们的宗教等等等等。所以我就觉得，就是把这照片展示出来，能让我们自己这边的这个孩子啊，了解一下原来的历史是怎么样子的，看看原来他们过这样的日子，我们现在过这么美好的日子，多么幸福！哎，对。One classroom has been turned into an exhibition. Zhang Baoqin hopes that this will help to spread awareness of the culture of Hainan's ethnic minorities. 我们上2楼看一下啊，你看看这个墙。这是原来的吗？对，70年代他在建的时候，他们就用山上的这个石头砌的。但是我们来的时候，他们都用这个石灰墙，全部都把它给抹住了。我们其实看不见。后来就尝试的把它慢慢的剥离出来之后，哎，对，这就是一种就是老的这些东西啊，带给我们的一种惊喜来着。哎，每一块砖头它是有温度的，心跟它好像是比较好接近的那种。哎，有一个这种。然后如果说把它磨成白墙之后，你跟它好像就比较难沟通，哎，就是那种感觉，对。Zhang Baoqin has kept and displays everything she can from the old school, which adds a certain je ne sais quoi to the decor. 然后看的就是这个2楼啊，这个过道其实只是稍微拓宽了一下，一下子你就觉得好像触及到这个树了，哎，你就感觉好像你就贴近自然的那种感觉。哇，你看那个景色。对，就这种感觉就很舒服。From the mountain study gazing off into the hills, there is lush greenery as far as the eye can see. The landscape soothes the eyes, and the serenity cleanses the soul. The second-floor classrooms have been transformed into bedrooms. Simple and archaic, they resemble somewhat a village cottage. 哎，很凉快这里。我发现我们房间里面没啥。我们没有空调，我们都是吹着这个山里面非常自然的这个风，没有空调变早了，没有空调，也没有电视，也没电视，对，其实就是很希望说你到这里来，你就放空你这个好了，终于可以抬头了。对，然后抬头了，你就看看周边的人，看看周边的这个自然万物。这边的海拔600多米，比海口的温差大概会有差个5度左右。夏天很凉快，但是冬天又很舒服，因为冬天我们吹的是山里面柔软的风。这是我们这边2楼的这个房间，基本上都是这样子。我再带你到楼上去看看。我反正已经决定了，我一定要带我家人来住这里，非常舒服的。我们再上3楼去看一下，但是是原来的高中部来着。哦，这个窗户挺特别的哈，都是原来的东西了，就我们没有变，只是在外面加了一块玻璃挡一下风雨，但是的话，风是依然是可以进来的。哎 There is just a small number of rooms on the 3rd floor, but the design is perfectly and consistently charming. 这边把那个向外延伸出这样的一个茶室来，上面的话呢还是大阳台平台，大平台这样子是大平台，然后在这里的时候看上周围的这个山，这个视野非常的好。Wow, here is really beautiful. I'd say not only beautiful, I'd say breathtaking. We're right opposite the peak of Limu Shan, just there opposite. What a sight! Beautiful, 非常美。我们可以到这边来，你看看我这边喝茶的啊，我们从这边进吧。当初您为什么有这么一个想法来到这里创办我们这个山坊呢？我们其实发现，就是说很多孩子的这种身上，他们非常缺乏自然的东西，我们所说的自然的这种缺失症。他对身边的其他的这些花草树木没有感觉的。我们来这里的话，就想说到山里头，引导孩子慢慢的去探索、去发现，然后去感悟，这个就是我们的初心。Despite its appearance as a guest house in the hills, the Mountain Study's actual purpose is as an educational centre. The centre is designed to give visitors here a profound sensory experience of nature's beauty. Zhang Baoqin has another hat aside from that of proprietor. She is also a teacher at Hainan University's Department of Agricultural Insects and applies her own expertise to giving fascinating lessons on the lives of insects. 这次的话呢，研学的这主题会讲到这个蝴蝶，我们会深入的，比如对它一生的这种更详细的去了解，不简单看到只是一只蝴蝶飞来飞去，你会看到一个非常有灵魂的蝴蝶，有灵魂的这个蝴蝶。有兴趣的你下午可以听一听，可以啊，你可以听听，哎，对，听完之后你可以回去教你的孩子。可以，我一定会准时到。OK。
Insects have the largest variety of any animal on Earth and are indispensable to life on the planet. Among the myriad of subspecies in the insect world, the most colourful has to be the butterfly. Educating the children on the circle of life starts by recognising what life is. To this end, Zhang Baoqin gives butterfly-themed classes using butterflies and nature as a way to teach people more about butterflies and their life cycle, but also to raise people's awareness of the majesty of life. 幼虫蛹和成虫，它每个时候都不一样。那小时候是吃什么？叶子。对，很多时候吃植物啊，吃植物的叶、花、果啊。但是长大之后吃什么？吃花蜜。吃花蜜。生活的地方一样吗？不一样。也不一样哦。蝴蝶是在空中飞的。那这个的话呢，就是发几张照片给大家看一下啊。这个你看，这个蝴蝶从小时候。 这个幼虫，然后慢慢的长大，慢慢的长大之后变成了蝴蝶，这个就是它不同的阶段。Zhang Baoqin's lessons are very engaging indeed. Apart from using traditional teaching methods, she also invites the pupils to become insects themselves by acting out the life of a butterfly and its metamorphosis. 因为我们今天是讲蝴蝶仙子的她的这个成长的故事，你也来扮演，跟我们的孩子一样啊。 就是扮演一只毛毛虫，可以啊，一只好大好大的毛毛虫啊！好的。哎 ，OK， 好。OK 了。好。With our costumes on, the class begins. 在花园里面或者在森林里面的，就会有蝴蝶的妈妈跟蝴蝶的爸爸。 飞来飞去，然后呢，他们会结婚，会去照顾整个家庭哦。所以呢，爸爸要不停的工作，但是爸爸的话呢，工作劳累了之后，很快就死了，然后就剩下蝴蝶妈妈。那蝴蝶妈妈的话呢，就这样子不停的找吃很多的东西。 让自己变得很强大之后，它才能够生下很多的宝宝啊！生了很多的宝宝之后，妈妈也死了。这些每一个卵都是孤零零的一个一个。大概过了几天，这些卵就开始孵化了。Having become a caterpillar, the butterfly's path to metamorphosis commences. A path that is fraught with hardships, such that far from all caterpillars will grow into butterflies. 那再长大一点的时候，还会碰到有一些寄生蜂。寄生蜂的这个尾巴上面有尖尖的针，被寄生蜂寄生了之后，会在这个毛毛虫的身上啊，给它产了这个卵进去，然后这个寄生蜂的这个卵就在它的身体里面吃啊吃，就会把毛毛虫的身上咬破，然后寄生蜂从里面钻出来，最后毛毛虫才会死掉。 Having braved the elements and attacks by other creatures, and having shed its skin no less than 4 times, the caterpillar is at last ready to emerge from its cocoon as a butterfly. 老师讲的非常好啊，我觉得特别好，是给孩子带来生命的价值，就是让孩子就是直接亲身的去参与这个他的蝴蝶的这个成长的这个过程，我觉得相信他的这种感受会更深刻一些的，然后可能会更珍惜自己的生活。 In an effort to encourage the children's imagination and to improve their dexterity, pupils are invited to design and make their own butterfly collage. 我会用一些这个废木头、一些枝条、一些蝴蝶来做一个手工的这样的一个作品啊。那蝴蝶在哪里呢？这个就是蝴蝶，那不就是树叶吗？这个是一种枯叶蛱蝶，的确这个看起来像个叶片啊。做这个手工的话呢，一个就是让孩子们把蝴蝶可以拿在手上，近距离去观察这个蝴蝶，也能够明白这个枯叶蛱蝶它的一种自我保护，这也是我们今天课程讲到的一个内容啊。来，那我们动手吧。差不多了，我准备送给我的女儿，她一定会喜欢的。It's one thing to learn about nature in a classroom, but another entirely to go and experience it firsthand. Zhang Baoqin tells me that when the weather permits, she takes the children out into the woods to observe butterflies in their natural habitat. 哦，你抓到了一个？哎，小黑的，对呀，你看，
我们海大的昆虫学会一种弄蝶科的蝴蝶，你可以看到它的触角有一个小弯钩。我们刚才讲的这个弄蝶，一个是翅膀是半张的，半开半合的，对不对？你就仔细的去看它，就结合我们刚才讲的那些特征去对一下，你就知道是什么种类了。Insects caught in the net, be they butterflies, crickets, or others, are placed into a transparent box, allowing the children to observe them closely. After having been observed, the animals are then set free again to make their own way in the world. 通过更多的自然研学的这个课程啊，全部都融合在一起，提供更好的平台给孩子们、给大人呐、去深入了解这些。对，可以参与到这些保护环境的这种活动，可以提高大家的意识，我们才能守住这片水、这片山。对，这个才是我们孩子的这个未来来着。The natural world is everyone's classroom. In this classroom, we are able to perceive both the tenacity and the fragility of life and appreciate the magnificence and the elegance of our environment. No book or documentary film can prepare you for the wonders of the natural world. If you don't come out here, you will never discover for yourselves the mysterious workings of Mother Nature. For instance, perhaps you didn't know that the principle of survival of the fittest applied to the plant kingdom too, or that animals could change colour to protect themselves from predators. For me, this is a chance to reacquaint myself with the nature that I knew in my youth. 保护大自然，保护我们的家园，耶！这里是海南卫视。